Ini mau kemana? Ke situ. Ke situ. Ini aja. Gelap ya? Hah? Gelap, ya gelap. Gelap? Ya gelap. Kalau di dalam kan gelap nanti. Ngintip. Ngintip. Iya sayang. Jadi kan? Enak. Sini, sekarang. Bunda, Nadine. Ini pesawat ini lah. Mau naik pesawat. Bunda. Awas ikut.
topik kami Bepergian, cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passengers, according to the Civil Aviation and Safety Regulation, we must demonstrate the use of the safety equipment on board our aircraft. Please pay attention to our flight attendant. Penumpang yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu baru menolong anaknya. In case of loss of pressurization, oxygen must filter automatically from the panel above you. Pull the mask towards you and place it over your nose and mouth. Place the elastic strap over your head and tighten it by pulling the end of it. Kancikan dan eratkan pelingkari pinggang Anda. Place the life jacket over your head and secure the strap firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Please place your life jacket. Pull down sharply on the ratchet. Should the life jacket fail to extend, blow into the ratchet. Bun, mandiin bun. Penumpang yang terhormat, saat lepas landas sudah dekat. Silakan mengenakan sabuk pengaman Anda, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Dear passengers, in preparation for takeoff, please fasten your seatbelt and make sure your seat back is upright. The table is stowed and your window shade is up. Thank you. Baca doanya, Ik. Bismillah.